It carries with it a long line of power. You will need courage and commitment. Bloodshed. Siemano, w kolejnym odcinku, słuchajcie, lecimy dalej z zadaniami pobocznymi, dobijamy do 40 levela, więc jeszcze chyba półtorej mi zostało, jak się nie mylę, no prawie 2. A jak się podoba, soli kopa w górę, wiadomo, a my lecimy dalej z tematem, więc dobijamy do 40, let's go! Dear gods, can anyone help? Those Atlas swine have ruined me! Ruined! Powiedz, jak mogę pomóc. I find the gods leave us to fend for ourselves. Tell me what you need, and maybe I can help you. True enough. You look like you can handle yourself. Filthy swine stole my prized tools, though they are worthless to them. I am ruined unless you can help me. No i pięknie, dobra. Wskaż mi drogę i idziemy im skopać dupę. And I will bring the heavens down upon them. Praise Zeus. I am the artist Podiklitos. Hunt down the bandits and recover my prized tools. Wait. What is your name, Mystios? I am called Alexios. By the gods. Could it be true? What? No, nothing. Please, recover my tools and I'll see you rewarded. No i pięknie. Dobra. Szybkie śledzenie. Gdzie to mamy? 200 metrów, to nie jest tak daleko. Po drodze był gdzieś chyba jakiś helmut jeszcze, więc też go skupiamy. Tak mi się nie wydawało. Albo to nie w tą stronę chyba. Dobra, nieważne. Przeszukał u zbawniców, odzyskać narzędzia. No dobra. To wjeżdżamy od razu, się będę skradał. Nawet. They'll be watching. I need to be careful. Trójeczka, cyk. Nie to wciskam, dobra. Wow, ziomek. Piździeli ty. Dobra, czekajcie, dajmy może czwóreczkę. Tego psa mi trochę szkoda, no ale trzeba go porobić, że będzie wkurzał. Jaki mocarz jest, ty dalej jeszcze trójeczkę, cyk. No, już w końcu. Czy jeszcze... Jaki mocny chłopiec, ty. Dobra. Raz, dwa. Dwa, dobra. O, tu jest ten, dawaj go od razu porobimy. Ziomek. Tutaj. Chodź, chodź. Co, mi nie widzi, czy co jest? Dobra, nice. Teraz mnie dopiero zauważył, dobra. Dawaj mi tą tarczę. Chodź, cwaniaku. Da się go utopić? Zobaczmy. Chyba nie, dobra. Aha, i coś było z tym, że jak jest czerwona czacha, to ma na mnie zlecenie. Coś takiego, coś kojarzę, ktoś mówił. I to by się w sumie chyba zgadzało. Leżeć tam. Następny starczą. Lebar jeden. Trzeba go przeszukać od razu. Ty dawaj tarczę. I na mordę. On mi zdzielił za pół HP. Taki jesteś wytrzeźwiały? Ty bez kitu. Chodź tu. No to bolało, nie powiem. Tu się mogę zaraz wyłożyć. Jakie to długie jest w ogóle. No tu nie może być błędu, teraz będzie gleba od razu.
Wow. Sprawdźmy tak. Dobra. Mam cię, dobra, żyjemy, gitara. Ogarnięte, fuksem, ale się udało. Przeszukaj obóz i odzyskaj coś tam, dobra. O, siema ziomki. Aha. Raz. Dwa. Skarb jakiś jeszcze. Pewnie gdzieś pod wodą będzie, czy coś, czy nie. Tasior, dawaj, szukaj. Raz. I dwa. Tu biegam koło tego i tego nie widzę, nieźle. Tu coś masz ciekawego jeszcze? O, siemano. Dobra. To mamy... Ty oni do mnie biegną, czy co jest? Nie, to są ci, których powolniłem, dobra. No i odnieść narzędzia do chłopa, dobra, let's go. Aha, nie mogę wzywać tutaj. No i easy jakoś poszło. Ty. Dawaj skórę i spadamy stąd. Dobra, no oby to był gdzieś powiedzmy... 38,5 to pewnie gdzieś 12 koła pewnie dostanę za to. Nie więcej, mi się wydaje. Skórę trzeba zbierać. Siemano. Mariano, Polano. I can't believe it. Maybe you really are from Olympus. Dobra, pójdziemy skromnie, nie? Flesh and blood like you. Oh well, at least those villagers from the new farm pay well. I need to get there safely. If you escort me, I'm sure they will treat you lavishly. No dobra, let's go. Lead me to the new farm. I'll make sure you get there safely. Excellent. I'm sure they will honor you with gifts and riches. Then let's go. Let's go. No to let's go. How Zobaczmy did jak you daleko. learn of this village? My doctrine on beauty is renowned. Koniem czy Village nie? priestesses Tak, came to my dobra. home in Chociaż Argos tyle. and begged me to come and fashion a Chodź figure. tu, taki koń. You can To są głupi jak płotka. w ogóle. Argos. They offered good for me. It's not easy being an artist, you know. And what is this statue going to look like when you are done? Well, you, I suppose. Me? They worshipped the eagle bearer. They told me lots of stories. A pretty fair description, though I expected you to be taller and to have a smaller nose. No This niestety. ziom. theory of yours. Who determines what is beautiful? Math, Ah, exactly. Beauty is an equation derived from the commensurability of all the parts of the body. From finger to finger. Fingers to the palm and wrist. Nose to the forearm and the forearm to the No jest coś takiego faktycznie, nie? Że to include the ludzkie whole ciało of jest the takie mega matematyczne. math. Tak się nie mylę, że głowa to jest siedmiokrotność... Nie, ciało to jest siedmiokrotność długości głowy, czy coś takiego? Jakoś tak było, pamiętam, no? Potwierdzone info. Dobra, ziomek, żyjesz, nic się nie stało, dawaj siano i ja spadam. Gratitude, friend. You saved my hide. And you've given me great reference. Let us talk to the priestess Exioni and be properly welcomed. Good Polyklitos, you made it. Priestess Exioni, my journey was a test from the gods. But look what miracle they have delivered. Who is this? I'm Alexios. The Mystios you told me about. He appeared like a bolt from Zeus and rescued me from road bandits. The Eagle Bearer. This is an unexpected honor. Glad to visit. How have you heard of me? Certainly you jest. Your deeds are carried along the winds and sung through the stars. We are but a poor village, but your being here gives us hope to cling to in this hard proszę. world. And soon there will be a statue to capture a hint of your glory. To have our patron walk among us and give us divine fortune is a wonder. We will be eternally blessed.
Dziwne trochę, ale okej. You are giving me honors I don't deserve. I'm just happy I could help Polyklitos. Great and humble is the eagle bearer. There are many lowly servants in our village who could benefit from a kind word from someone of your grace. Who are they? There is a shepherdess, Herifil. You can find her near the stable south of here. Akatos, the hunter, who has a small house on the west end of the village. And Menalkas, a young farmer. His fields are to the east. No okej. To pogadamy sobie z nimi, nie będę tej babki za bardzo męczył, więc let's go. I will see what I can do for your people. Not my people, divine eagle bearer. We priestesses are but humble servants of your exalted greatness. When you have spoken to them, find me. My sisters and I want to prepare a proper celebration for your portentous visitation. Okej, trochę dziwne, ale dobra, no niech będzie, nie? Trochę mi coś tutaj śmierdzi. Ale zobaczymy. 15 koła aż za to, nice. Cześć, ziomek. Wstawaj, zesrałeś się. Why have you forsaken me, Eagle Bearer? What have I done to offend all the powers on Olympus? How can I redeem myself? Forsaken you? I don't think we've ever met. Eh? Who? You? You? Yes, me. Tell me what's wrong. I have been cursed by the gods. They speak to me all day and night, filling my head with visions and fears. I cannot work and my crops wither. Why did the gods curse you? I do not know what I did. I've heard the voices of the gods day and night since I took over the farm after my father passed. The voices won't let me sleep, nor rest, and the farm is so much work. To trzeba się wziąć do roboty, a nie. What is the curse? The gods speak of terrifying things. That the sky will open and drown the fields and my farm. That dark, writhing things will come from the ground and feast on my crops and on my flesh. That the earth will open and swallow us whole. I'll take a look around the farm and see if I can find out what has befallen you. Thank you, Eagle Bearer. You are of Olympus. They will listen to you. But first I must determine if this is truly the work of the gods, or if your plight is of a more earthly nature. No dobra. Śledź zadanie, to będzie to, tak? Okej. No to detektyw Aleksios na tropie. Co mam tu wejść? Tak. The water in this pot reeks like the sticks. Maybe the disease is seeping into the water. This seems like an earthly cause, not a sign of the gods. No, wyłazimy stąd, cyk. These crops stink. Could that rot affect the mind? I wonder if all the crops in the silo are the same. These vases were dedicated to the gods. If Menalkos broke them, the gods might be angered. Demeter and Dionysos might have sickened his crops and polluted his mind. Tak. Look at this little guy. Przyszczek zdeptał. These offerings look abundant and long neglected. Not a good way to honor Demeter or Zeus. I ostatni, tak? Menalkas is a sad case. Thinks he's been cursed by the powers that be. I told him that's ridiculous. Why ridiculous? Because if you wanted to punish him, you'd just smite him or have an eagle fly down and eat his eyes or the like. Huh? You wouldn't curse his harvest. I wouldn't. Of course not. You're the eagle bearer. Arrow of Apollo. Shield of Ares. Child of Zeus. Not the master of blighted crops. That's beneath you. So Menalkos' problems are caused by... Some kind of sickness in the crops. That's what's making him crazy. I think I've seen everything. No i Is wszystko jasne. Menalkos affected by the gods, or is there a more earthly cause to his illness? I should talk to him. Ziomek, weź się w garść, come on. Do you know why the gods have cursed me? I think some infestation has taken root in your crops and is polluting your mind. What do we do? How do we appease the gods? This has nothing to do with the gods. I will set fire to the silo where you keep your harvest, and burn out the rot to clear your mind. I hope you are right, Eagle Bearer. No i dobra, i to musimy zjarać, tak? Chyba tak. To teraz jak to
zjarać. Mamy, zobacz, czy ja mam jakiegoś skilla, żeby to podjarać w ogóle, czy nie? Chyba nie. No to nic, pochodnią po prostu. Wystarczy to rzucić w to, czy nie? Chyba nie. Zróbmy tak. I tak, o. Dobra, teraz zadziała. Ty uciekaj, ziomek, stamtąd. Bounty hunters will come all the harder. O, jakiś chłop jeszcze idzie, zaraz mu jeszcze skupimy dupę. No i po robocie. All that work gone to smoke. No one said it would be easy. It had to be done. I confess, I do feel a bit better already. Thank you for all your help and guidance. Nie ma problemu, ziomek. Jeszcze dostałem siano za to. Okej. Czekajcie, porobimy chłopa, bo tam widzę biegnie. Ciekawe, czy mnie znajdzie. Chyba nie. Spróbujmy jedyneczką go szybko zaskoczyć. Dawaj, jedynka, cyk. Co on taki wysoki? Taki wielki chłopiec, ty. Mam cię, gdzie? O ty. Oni bułę sprzedał, ty. Niespodzianka. No. Dobra, możemy iść dokończyć zadanko. Zauważyłem, że im więcej ich pokonuję, tym więcej ich się pojawia. W sensie tak jakby nie ma limitu, że zabiłem, powiedzmy, że jest tylko 20 zabicia i jest koniec, tylko tak jakby na miejsce tego zabitego wchodzi nowy jakiś, więc w sumie nieskończony zasób najemników, nie? By the gods! It's you! Yes, well, it certainly is me. You are a shepherdess. You know me! You know me so well! Tell me what happened. I was herding my flock when it was horrible. Wolves, blood and screams everywhere. Did you get hurt? No, you protected me. I did. I carry your totem to pray to watch over me. But I was so scared I dropped my totem as I ran. I can look for your totem. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Spoko, mów gdzie, idziemy poszukać. I was leading my flock to pasture through the forest south of the city. I know others have heard wolves howling there on many nights, but I took a chance. Tell me about this totem. It's a simple thing. An eagle of rough wood and crudely fashioned. It does not come close to capturing your divine glory, but still, it has kept me safe until now. I wish it had protected you better. No! It is I who must apologize to you for losing it. I feared you would be angry with me. No, of course not. Ale w ogóle dziwne jest to. Don't worry, I'll look for your lost totem. No dobra, let's go. Śledź zadanie. No, bliziutko. W sumie dobra, bez konia możemy iść chyba. Chyba, że teraz się będzie czepiał i biegał za mną, czy nie? Nie. Jeszcze jakieś wilki pewnie będą. Wolf spoor. They must den near here. No właśnie. Blood trail. The pack went this way. Oho. One of Hierifield's flock. Or what's left of him after the wolf's breakfast. Nieźle. Dobra, tam jest wyseczka.
O, siemano. Mamy to. Próbujmy ich zaskoczyć z tego, z jednego, który zabijemy z góry. Bo być może w środku jest jeszcze jakiś. Dum 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 dum. Dum dum. Dum dum. I co, nie mogę mu skoczyć na głowę? Czemu nie mogę? No dobra. Niespodzianka. Ale się nie skumały, co je zabiło, nie? Remarkable that a wolf dragged this bag here. Almost like it was driven. Ah, here is the totem. Dobra, easy. Koniu, come on. Dobra, drugi z 3 zrobiony. Więc jeszcze jednego ogarnijmy. Co on tam będzie chciał? Czyli mamy wioskę swoich wyznawców. No ciekawe, ciekawe. Co jest grane? Siemano. Invincible eagle bearer. The priestess said you battled the wolves as if guided by the blood-stained Ares himself. How did she know that? She burns offerings of young goats to see signs of your passage. She said you found my totem. Co? Dostrzegam znacznie więcej niż inni. It was luck that I was Aha, able to dobra, o find to it. chodziło. The wolves had dragged it deep into their den. Here you go. Gratitude, eagle bearer. Would you bless it for me? You don't need my blessing. Just watch the world around you. And you can call me Alexios. Thank you, eagle Alexios. Okej. Dobra, jeszcze jeden, on gdzieś tu był, tak? Tam jest. Sprawdźmy, co ma hop do powiedzenia ciekawego. No i chyba będzie 39 zaraz, jak to skończę, mam taką nadzieję przynajmniej. I na 40 możemy już lecieć What dalej. is wrong, my friend? Are you really the high-soaring eagle bearer? Cóż, faktycznie mam orła, czasami nawet nie słucha. I have an eagle, Icarus, who travels with me. But sometimes it's hard to know if I'm in charge or if he is. So kind and humble. The grace of Apollo and the presence of Zeus. Well, Priestess Exione said you had a problem. Tell me. I have shamed myself. Normally I hunt for my family and to provide for the village. But the other day I slipped and wrenched my ankle badly. I can barely walk. I am unworthy of your attention. You are not at fault for your injury. Go on. My daughter Myrto insisted she would go into the woods and hunt for me. She's brave, but still inexperienced. She has been gone long, and I grow worried. I'll find her. Dobra, ale gdzie poszła w ogóle? Cokolwiek, jakieś info, ty. 300 ileś metrów. Jak to jest daleko? Teleporcik, czy nie? Nie. No to w sumie możemy też chyba dojechać. Bo to będzie las, więc w sumie szybko pójdzie, tak mi się wydaje. Krówki zabijać nie będziemy. W sensie w wiosce, o, może tak, bo to wiadomo, to pewnie ich, więc jakąś kozę gdzieś na szlaku nie ma problemu. Dobra, no i prawie jesteśmy. Oho. Raz. Ło! Weź to traf. Nice. Jedna skóra, druga skóra, pięknie. Dobra, gdzie jesteś, kobito? Ile tego tu jest, ty? Swift and sure. Thank you, my friend. No. No, umrzyj, no. Dobra, starczy, bo trochę tego tu jest, ale nie wszystko pewnie pozbieram. Cyk, cyk, cyk. A co to jest?
Samorodki, o, siemano. Dobra, laska, gdzie ty się schowałaś? Tu stoisz chyba, co? Myrto. Myrto, is that you? Idziemy zobaczyć do niej. Pewnie ona, nie? A Myrto, no, jest nawet zadanie treść, dobra. Ty, moda. You must be Akatos's daughter, Myrto. Yes? Who are you? I am Alexios. The eagle better? Jestem tylko przyjazną duszą. Some call me that, but I am just a friend. You've been gone a long time. Your father was worried and asked me to look for you. That's very kind of you. I hope he wasn't too worried. I'm sure we can ease his mind. I've tried to follow his lessons, but hunting is hard. I've had no luck getting the special deer meat he runs. I'm worried he'll be so disappointed in me. A nauczymy ją, ty. With a strong teacher like your father, I'm sure you know more than you think. Stay close to me, and maybe I can give you a few tips. Thank you. You are so kind. The trick to hunting is to find a spot where deer trails cross, and to stand quietly downwind of that. Carter says the same thing. I forgot to check the wind. Quietly. Right. Sorry. Dobra, weź miejsce strzelenia, czyli po prostu zabić jelenia musimy, tak? Priestesses asked Carter for it special to celebrate your arrival. He was heartbroken not to be able to get it himself. How do the priestesses prepare it? Fresh with a pine branch, dipped in the juice of sour grapes and plums. Czy to wystarczy, czy nie? Ta, no i git. There we go. Deer neck for your father. See? Hard. But you can do this. You are amazing. I've learned so much. I will get the rest of the meat your father needs. Why don't you head home and tell Akatos what you've learned? I will. Thanks. No i dobra. 1 na 7, no to polowanko w takim razie. Raz. Aj. Dwa. 3. 4. 5. Kurde, jaki ten. Jakiego ajma mamy, kurczę, pieczone. Cyk, no jeszcze jeden. O ty dziadzie jeden. A, nie zdążyłem. Jak już niechcąco go zaczepiłem, no to muszę, nie? Dobra, na koni spadamy. Tak to jest na polowaniu, dlatego kurczę się słyszy czasami, że gdzieś ktoś niechcąco został postrzelony na polowaniu, nie? Bo właśnie ten idealny przykład. Dobra, no i to będzie chyba ostatnie i mamy całą wioskę zarobioną, tak mi się wydaje. A i do tej babki mieliśmy wrócić jeszcze potem na koniec chyba. Tej pierwszej. Eaglebearer, I cannot thank you enough. Alexios, did you find enough meat? The woods were generous, and Artemis guided my aim. Do you know Artemis? You never said. Myrto, contain yourself. Sorry, Pater. No, Myrto. I don't know far-shooting Artemis in the way that you mean. But I know she looks kindly over hunters. Pay her respect, and soon you'll hunt as well as your father. No i dobra. That's everyone Priestess Exioni mentioned. Time to find her again. Dobra, załatwiona, idziemy z nią pogadać w takim razie. I połowa levela dopiero, Jezusie kochany. Tej, no co jest, jak? Wondrous eagle bearer, your name and glory drop from everyone's lips. My sisters and I wish to throw a grand festival in your honor. You will be the cherished guest. If you insist. However, there is one more who could benefit from your attention. Halkipi frets about her brother. In truth, he is a strange one, touched by madness, or perhaps a chosen of the gods. Ah,
Here she is now. Speak to her. Reassure her. Jaka wystraszona. And then we will celebrate. By the gods, it's you. It's me. It's you. By the gods, my prayers are answered. Speak to the eager bearer, my child. You have come to help me. I'll see what I can do. Yes, of course. It's my brother, Callistratos. He's always been a bit odd, but this past year, I think the gods have cursed him. That is, I don't mean to offend. Go on. Your brother? My brother's farm is a small way from the village. Always doing his own thing. I haven't seen him for days, but when I went to pass by, I heard terrifying noises. I think something might have happened, but I'm not brave enough to go see. Dobra, to się widzę może też pociągnąć trochę dłużej. Odszukamy go oczywiście i tak dalej. Potem będzie czytał uczta pewnie i te sprawy. Więc to sobie rozbijemy na kolejny ten. No i pięknie. Dobra, to sobie zrobimy już w następnym odcinku, słuchajcie. Jajko czy kura? Tak, bo to jeszcze 2 części ma i tak dalej, więc to trochę pewnie potrwa, więc odcinek będzie trwał godzinę. Słuchajcie, to by było na tyle. Jak wam się podoba, sobie łapa w górę i tak dalej. Zapraszam na Twitcha, na Discorda i widzimy się w następnym odcinku, także do następnego. Trzymajcie się. Cześć! Embrace this journey, my child, as this is your Odyssey.